Hello, everyone. Now we study some numerical problems based on electrostatics. Okay, high order thinking questions. Two equal negative charges minus q are fixed at point 0 minus a and 0 a. Coordinate form 0 minus a belongs to negative y direction, 0 a belongs to positive y direction because x coordinate 0. On y-axis, a positive charge capital Q released from rest at the point 2a and 0. 2a and 0, 2a means x coordinate belongs to x-axis, y coordinate 0 है आपका. The charge Q will execute simple harmonic motion about the origin, move the origin remains at rest, move to infinity, execute oscillatory but not simple harmonic motion. तो चार्ज का जो है आपका करस्पॉन्डिंग चार्ज का कौन सा मोशन होगा, या 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना है. लेट्स सी. ऑरिजिन तो माइनस. ओके बेटा, चार्ज क्या है माइनस एंड माइनस कंसीडर करें तो पॉइंट बी. अनदर चार्ज कैपिटल क्यू एट 2 आपने पॉइंट पी. ओके, so this distance तो देखिए फोर्स on negative charge due to capital Q charge F1 towards the point A. Similarly towards the point B F2. OA and OB both are equal to each other, so in front angle of OA and OB are also equal. We obtain rectangular component 1 cos of theta, F2 cos of theta, F2 sin theta, F1 sin theta. ओके बेटा, तो F1 AP is equal to this distance A, this distance 2A. 2A means belongs to x-axis, 2A square या भी आप इसको x भी कंसीडर कर सकते हैं. ओके, तो आप y कंसीडर कर सकते हैं. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू F1 KQ minus Q, negative sign of charge emerge in means F1 and F2 having same magnitude. So F1 sin theta, F2 sin theta both having same magnitude and opposite directions, here cancel out each other. F1 sin theta plus F2 आ गया बेटा. तो net force F1 cos theta, F2 cos theta, net force F1 cos theta plus F2 cos theta twice of F1 cos of theta. F1 K capital Q small q AP square x square plus y square and cos theta base upon hypotenuse, base OP x, hypotenuse क्या हो गया आपका x square plus y square होल पावर 1/2 रूट के लिए. तो देखिए बेटा x इक्वल टू आपको क्या गिवन है 2a and y इक्वल टू a. So here x इक्वल टू and y इक्वल टू f
not directly proportional to x. For SHM, force is directly proportional to displacement. So from this equation, force not directly proportional to displacement means no SHM. आपका SHM, that's clear. अब देखिए बेटा, resultant force alongs to the origin 2f cos theta. Resultant force alongs to the origin 2f cos theta means particle, charge on particle capital Q accelerate towards the origin. At origin पर ही आ गया, आप इधर देख लें, पार्टिकल आपका कैपिटल Q पार्टिकल कैपिटल Q ओरिजिन पर आ गया, माइनस क्यू एट ओरिजिन सेंस F1 and F2 at origin both forces having same magnitude and opposite direction, so their resultant force is 0. At origin net force act on capital Q due to both negative charges 0. origin पर resultant force तो 0 लगेगा, but due to momentum charge particle capital Q accelerate towards the origin, and due to momentum away from the origin means towards your left hand side. After then particle again accelerate towards the origin and away from the origin. The particle moves to and fro about the origin means particle execute oscillatory motion, but not simple harmonic motion, because resultant force does not directly proportional to x displacement. तो SHM motion नहीं होगा, लेकिन particle due to resultant force moves to and fro about the origin. Okay, so your correct answer C. That's clear. Okay, thank you.